This is IBPS SO Prelims model test number 25. So yes, and you'll have around 50 questions in reasoning part. So what we'll try to do here is, first we'll solve all the puzzles, and then later we'll go for solving critical reasoning questions. After that we'll see input output, and then syllogism, and then code and inequalities. Okay, there are a couple of easier ones, and then I'll leave those easier ones for you. But within this 1 hour that we have now, our first priority is to solve questions from puzzles and critical reasoning. So let's start this. How many people are sitting in 2 rows? 10 people are sitting in 2 parallel rows containing 5 people each, in such a way that there is equal distance between the adjacent persons. In row 1, J, K, L, M and N are seated. All of them are facing north. J to N facing north. Next, in row 2, A, B, C, D, E are seated and all of them are facing south. A to E are facing south. Each person also travels to different places, namely Berlin, Brisbane, Dubai, Frankfurt, Kenya, Quebec, Ottawa, Perth, Toronto and Zurich, but not necessarily in the same order. So we have 5 people in each row, and each one of them is facing the other person in the other row, and they are traveling to different places. Clearly this is a question on seating arrangement plus distribution. And what is the parameter that you are supposed to distribute? The place to which they are traveling. Avuna kada? Who are the ones who are facing north? J to N. And who are the ones who are facing south? A to E. What's the first clue here? N sits at one of the extreme ends of the lines and faces one of the immediate neighbors of E. N sits at one of the extreme ends of the lines and faces one of the immediate neighbors of E. And how many possibilities do I have? Amma? I have 2 possibilities. This is the other possibility that I have. We'll do both the cases at the same time. This has to be N and this should be E. Antena? Yes. Next line into chadu. N travels neither to Zurich nor to Dubai. N is neither going to Zurich nor Dubai. So here N is not for Zurich. At the same time, what I'll try to do is, I'll just write it down separately. Here N is not equals to Zurich or Dubai. Come on, next line. Only one person sits between E and the one who is traveling to Toronto. Only one person between E and the one who is traveling to Toronto. This is the only possibility? Yes. Next. Only one person sits between N and J. Only one person sits between N and J. J faces one of the immediate neighbors of the one who is traveling to Quebec. J is facing one of the immediate neighbors of the one who travels to Quebec. So it should be E who is traveling to Quebec, isn't it? Next line. M neither sits at the extreme ends of the line nor faces the one who is traveling to Toronto. M is not sitting at the extreme ends of the lines. At the same time, M is not facing the one who is from Toronto. This is not M, this is not M. Then how many possibilities for M? Only one. On the other case also same. This is not M, this is not M. Then M has how many possibilities? Only one. What's the next line? M faces one of the immediate neighbors of C. How many possibilities? 2 possibilities. M faces one of the immediate neighbors of C. I'm not sure what's the position of C. We'll come back to that later. The one who is traveling to Berlin sits second to the right of C. The one who is traveling to Berlin sits second to the right of C. Earlier as discussed, M is facing one of the immediate neighbors of C. If I put C here, C is facing south. So C ki right ante manaki left kadamma. Avuna kada? అక్కడ సెకండ్ రైట్లో బెర్లిన్ తీసుకునే అవకాశం ఉందా? లేదు. అప్పుడు ఇక్కడే సి తీసుకొని ఇక్కడ బెర్లిన్ తీసుకోవచ్చు. అవునా కాదా? సరే, పైన కేసు గురించి మాట్లాడితే, ఇఫ్ ఐ పుట్ సి హియర్ బెర్లిన్, ఐ హ్యావ్ అ పాసిబిలిటీ. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సి, ఐ స్టిల్ హ్యావ్ అ పాసిబిలిటీ ఫర్ బెర్లిన్ కదా? అవునా కాదా? సో ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ వీఆర్ నాట్ యెట్ షూర్ విత్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సి. Come back to the next line.
The one who is traveling to Zurich, the one traveling to Zurich faces C. The one traveling to Zurich faces C. So clearly, can I take C here? Because C is facing the one who travels to Zurich. And obviously this should be Berlin. Ante kadamma? Next line ఏమిటో చూడండి. Neither K nor B sit at any extreme ends of the lines. K is not sitting at the any extreme end. This should be K and this should also be K. And what's the next point? There's also another person who is not sitting at the extreme ends. Who is he? B. So B has how many possibilities? Only one possibility. Come back to the question. A faces the one who is traveling to Dubai. A is facing the one who is traveling to Dubai. Can I put A here? No. Because N is not from Dubai, kada? So pakka this is A and this should be Dubai. And I'm left out with only one person here. Evaramma? D. D for Delhi. Kinda okalu migilipoyaru. Evaru vallu? L. Antena? A faces the one traveling to Dubai. A ni Berlin అని తీసుకోలేను కదా సెకండ్ కేసులో. ఇక్కడ ఏ తీసుకోవచ్చా? నో. ఎందుకు? ఏకి ఆపోజిట్లో N. N is going to Dubai, not going to Dubai, not going to Dubai. So pakka this is A and this should be Dubai. Avuna? Next line ఏమిటో చదవండి. The one traveling to Frankfurt and the one traveling to Brisbane face each other. So Frankfurt and Brisbane are opposite to each other. ఒకసారి సెకండ్ కేసుకి వద్దాం. ఫ్రాంక్ఫర్ట్, బ్రిస్బెయిన్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎవరున్నారు? బెర్లిన్. ఇక్కడ ఏంటిది? క్యూబెక్. ఇక్కడ ఏంటి? జూరిచ్. దిస్ ఇస్ టొరంటో. దిస్ ఇస్ దుబాయ్. ఛాన్స్ ఉందా? ఇది వేస్ట్ మనకి. సో అక్కడ చూడు, ఫ్రాంక్ఫర్ట్ అండ్ బ్రిస్బెయిన్ అంటే యా ఓన్లీ డి అండ్ అండ్. నెక్స్ట్ లైన్ ఏమిటో చదువు. The one traveling to Perth sits third to the left of Brisbane. If I put Brisbane here, left is towards this side. Kudurtada? So this is Brisbane, this is Perth. As discussed earlier, this should be Frankfurt. Last line. It does not face the one traveling to Kenya. So this should be Kenya. And I am left out with only one city. What's that? Ottawa. Am I done with this? Yes. Even though I got two possibilities and we got the answer, but we had to wait till the end, till the last. So the clear intention of the examiner is known to us, is only trying to waste your valuable time. రెండు కేసులు తీసుకొచ్చిండు, లాస్ట్ వర్క్ ఆన్సర్ని ఫైనలైజ్ చేయలే. లాస్ట్ బట్ వన్ లైన్లో ఫైనలైజ్ అయింది ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా లేదా? సో ఇక్కడ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటిది? టు వేస్ట్ అవర్ టైం. So who amongst the following is traveling to Perth? Who is traveling to Perth? K. To which of the following places does D travel? Where's D going? Frankfurt. 53. Which of the following pairs represent the people sitting exactly in the middle of both the lines? Who are sitting exactly in the middle of both the lines? It is C and J. Option 3. 54. Which of the following is definitely true as per the given arrangement? Come on, which is definitely true as per the given arrangement? The one who travels to Ottawa faces E, isn't it? Chapandama. So whenever your first option is right, I told you many number of times, we should please check the options again. Somewhere or the other you might find all the given are true. లేకపోతే 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4 ఏదైనా ఉండొచ్చు కదా. అలాంటిది ఏమైనా కనపడుతుందా ఇక్కడ? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్తో వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. ఎస్, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. Who amongst the following is an immediate neighbor of the one who travels to Brisbane? It is M. Do I have M in the options? No. Let's go for the city. It is Ottawa. Option 2. 56 to 59. This is a different set of questions. Clearly, what is he telling us? 8 people, A, B, C, D, E, F, G, H, are live on separate floors of 8-floor building. Ground floor is numbered 1, first floor is 2, and so on till the topmost floor is numbered 8. Let's see this. This is 8-floor building. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on, let's try this. Only making only to arrange them in their respective folds. Ante, there is no other parameter. Ante da single parameter question idu. Inkote evana unda? Ante they belong to different cities like the previous one. Atlanti em ledhu kada. So idi easy or tough? Easy.
ఇట్లాంటిది వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో చేసేయాలి, టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. స్పీడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. డి లివ్స్ ఆన్ విచ్ ఫ్లోర్? థర్డ్ ఫ్లోర్. Only two people live between D and H. How many possibilities? Only one possibility. A lives immediately below C. A lives immediately below C. I can see three different places. అవునా కాదా? నెక్స్ట్ ఏంటిది? A lives immediately below C. A lives in odd number floor. And A can be in the first floor or A can be in the 7th floor. Is there any other possibility other than this? No. Next line. What's the point here? Only one person lives between B and G. B lives above G. Only one person between B and G. B lives above G. Come on, how many possibilities? Please explore. Now you can't take B in 8th floor. 7 okay, 5 no, 4 is also okay. అంతేనా? చెప్పండి అమ్మా. కానీ అక్కడ ఒక లైన్ చదువు, B lives above G తర్వాత మళ్ళీ B కనబడుతుంది. అక్కడేమో రాశాడు బి గురించి, బి లీవ్స్ ఆన్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్. బి లీవ్స్ ఆన్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్ అంటే ఒకటే ఒక పాసిబిలిటీ. ఏమిటది? సి అండ్ ఏకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంది? సరిపోయింది కదా. లాస్ట్లో చివరిలో ఏదో చెప్తున్నాడు, ఈ లీవ్స్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్స్ బిలో బి. సో దిస్ ఇస్ ఈ. ఒక్కరు మిగిలిపోయారు. ఏమిటా వ్యక్తి పేరు? ఏమిటమ్మా? డన్, ఈజీ. హూ లీవ్స్ ఆన్ ఫ్లోర్ immediately above B? Who is he? Amma? Which of the following is true with respect to the given information? E lives on lowermost floor. Yes, పక్కా ఫస్ట్ ఇదే రైట్. అంతే కదా. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయినప్పుడు ఒకసారి ఆప్షన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోండి. మోర్ దెన్ 1 కానీ లేకపోతే 1 2 1 3 1 4 అట్లాంటి కాంబినేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సో ఆబ్వియస్గా నేను ఏ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు? ఫస్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. How many people live between the floors on which A and B live? 2 people. Who amongst the following lives between A and F? There is only one person and he is H. Is this clear? We'll go for 60 seconds, 62 to 67. This is another puzzle. M, N, O, P, Q, R, S, T are sitting at a circular table at equidistance between each other but not necessarily in the same order. Some of the people are facing center while some of them are facing outside. So you have to make them sit around a circular table. And how many members are here? 8. Only seating arrangement kadamma. Do you have any distribution? No. Inkevata antunnadu, facing same direction means if one faces the center, the other also faces the center. Facing opposite direction means if one person faces the center, the other person faces outside and vice versa. So whenever you come across a question of this type, I've been suggesting many times that somewhere or the other in the clues you'll have a clue which says about the direction of at least one person. ఎవరన్నా ఒకళ్ళ డైరెక్షన్ గురించి మాట్లాడతారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇది జరుగుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే విల్ మెన్షన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ one person. So you should have some patience to read the whole question, and I think hardly this question is around 5 lines. Ante kada. You have handouts with you. If you observe carefully, apart from the first para, when you talk about the clues, it is hardly how many lines? 5 lines. ఒక్కసారి ఇట్లా గ్లాన్స్ కొడితే ఎవరో ఒకళ్ళ డైరెక్షన్ గురించి ఉందా? లక్కీగా ఫస్ట్ లైన్లోనే ఇచ్చేసిండు. ఎవరు డైరెక్షన్ ఇచ్చిండు? N గురించి ఇచ్చిండు. S sits third to the right of N. N faces the center. N faces the center. Right, left. కొత్తోళ్ళ కోసం. Third to the right of N is yes. Next ఏమిటో చదవండి అమ్మా. O and P are immediate neighbors of S. O and P are immediate neighbors of S. How many possibilities? 2. We're not sure with the positions of O and P. Maybe the next line will help me. R sits to the immediate left of O. O and N faces opposite direction. O and N faces opposite direction. If I take O here, N is facing inside, O should be outside. అప్పుడు లెఫ్ట్ ఇది కదమ్మా. చెప్పండి, వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అక్కడ? ఆర్ సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఓ. కుదురుతుందా? సో పక్కా దిస్ ఇస్ ఓ, దిస్ ఇస్ ఆర్ అండ్ దిస్ ఇస్ పి. ఓ అండ్ పి ఆర్ ఇమీడియట్ నేబర్స్ ఆఫ్ ఎస్. అవునా కాదా? నెక్స్ట్ ఏమిటో చదువు. T sits to the immediate right of Q. T sits to the immediate right of Q అంటే T and Q are adjacent to each other.
and there should be two adjacent seats which are vacant. Do you have two adjacent seats which are vacant? Yes. So these two positions are for T and Q. Next ఏమంటున్నాడు, M sits second to the left of Q. M sits second to the left of Q అంటే Q నుంచి సెకండ్ పొజిషన్లో ఎవరు ఉండాలి, M ఉండాలి. As discussed earlier, can I put Q here? No. Second position is already occupied by O and N. There is no room for M. So pakka this has to be Q and this should be M. And what's the position of M? M sits second to the left of Q. And Q should be facing away from center. This is right and this is left and this should be T. What did he tell about T? T sits to the immediate right of Q. Condition satisfied or not satisfied? Satisfied. Next line. S sits third to the right of T. T should be facing inside or outside? Outside. Right, left. Because S sits third to the right of T. Correct kada? Next line chadu. R and P face opposite directions. R and P face opposite directions అంటే ఏమిటో అక్కడ మనకు అర్థం అవట్లేదు కదా. అసలు ఆర్పి ఏ డైరెక్షన్ తెలుసా? చెప్పండి అమ్మా. P faces a direction as, ఇప్పుడు R and P face opposite. ఓకేనా? P faces the same direction as O. O outside అన్నప్పుడు P కూడా outside ఉండాలి. M sits అమ్మా second to the left of S. Second to the left of S అంటే S should be facing inside. ఇంకా అక్కడ ఒక పాయింట్ మనం మిస్ అయిపోయినట్టున్నాం. N sits to the immediate right of M. Immediate right of M అంటే M అనేవాడు ఇన్సైడ్ ఫేస్ చేయాలా, అవుట్ సైడ్ ఫేస్? అవుట్ సైడ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. రైట్, లెఫ్ట్. డన్ కదమ్మా. చలో ఏమిటో చదవమ్మా. How many persons in the given arrangement are facing outside? How many of them are facing outside? 1, 2, 3, 4, 5 people. Second option. Next ఏంటిది? Who sits exactly between P and N when counted to the right of P? P and N when counted to the right of P, I see only one person, he is M. 4 out of the following 5 are alike based on a certain way. Obvious ga inside outside ఉంటాయి. R inside, Q outside, O outside, M outside, T outside. ఏమిటమ్మా ఆన్సర్? Which of the following is true regarding P as per the given seating arrangement? P. Only one person sits between P and Q. Is only one person sitting between P and Q? No. Only 3 people sit between P and T. Right or wrong? Chapali. Enduku they are sitting in the opposite places. When you are sitting in the opposite places, there will be only 3 people between you and the other one. Next is 66. What is Q's position with respect to R? Q's position with respect to R. The shortest is second to the right. Do I have second to the right in the options? Chappandamma. 67 good undi. Who sits second to the right of M? Evaru? Q. Okay na? Yes. And we'll go for 97 and 99. There is one puzzle in the last given to us. It's pretty easy, but I'll just still tell you because ఈ పజిల్ వచ్చేసి మనకి కంపారిజన్స్ పైన, వేటిపైనమ్మా? కంపారిజన్స్. చిన్న పజిల్ 3 మార్క్స్ కోసం ఇవ్వటం జరిగింది. 97 to 99. Each of the 6 friends, that is STUVWX, paid a different amount for the same mobile. How many friends? See, always the topmost position is assigned to the one who is having the highest value kada. Chappandamma. What's the first one? We paid more than only 2 people. Now we is paying more than only 2 people. So I can say V is greater than, yes? And how many behind V? V venakal ఎంతమంది ఉండాలి అంటే V పొజిషన్ ఏంటమ్మా? థర్డ్. ఎక్కడి నుంచి? బాటమ్ నుంచి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఏమిటో? S paid more than V and T. S paid more than V and T, but not the highest. So this is not S. Then obvious guess has how many possibilities? చెప్పండమ్మా.
S can be here or S can be here కదా, టూ పాసిబిలిటీస్. S paid మోర్ దెన్ V and T, కానీ టీకి వీకి మధ్యలో రిలేషన్ ఏంటో మనకు తెలుసా? తెలీదు. నెక్స్ట్ ఏమిటి? T paid మోర్ దెన్ V, ఇప్పుడు తెలుసు. సో పక్కా దిస్ ఇస్ T అండ్ దిస్ ఇస్ S. క్లియర్? ఈ లైన్ కంటే ముందు యూ కాంట్ డిసైడ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ T. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏమిటో చదవమ్మా. W paid less than both U and X. W paid less than U and X. అంటే U and X paid more than W కదా. అక్కడ ఎన్ని ప్లేసెస్ వేకెంట్ కనపడుతున్నాయి మీ కళ్ళకి? 3 ప్లేసెస్. అంటే పక్కా ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి? W. ఆ U and X ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్స్లో తీసుకోవచ్చు. సరే, X did not pay the, so this is X and this is U. Is this clear? Come on. Next, the one who paid the second highest paid 35,000. S is the one who paid second highest, 35,000. The one who paid the third lowest amount paid rupees 32,000. Third lowest is V, 32K. 97. Which of the following is true with respect to the given arrangement? So which of the following is true? Come on, none of the given. We'll come back to that after seeing the other 4 options. X paid more amount for the phone than S? No. T possibly paid 37? No. Only one person paid more than T? No, 2 people. You paid the maximum amount? Yes. 98. Who amongst the following paid 35? Who paid the 35? Amma? Yes. Yes and no option, Amma. Third option. The one who paid the lowest amount paid 2,000 less than V. And ఎంత అవ్వాలి? 30. What did X pay for the mobile? What did X pay for the mobile? More than 30 and less than 32. More than 30, less than 32, I see only one option. Okay now? So let's go for, we are done with the puzzles. We'll go for critical reasoning. Okay? Now as far as critical reasoning is concerned, these are very important for you people. So what many people do is, they are a little bit scared of critical reasoning and they don't solve these questions on critical reasoning. And we in the CC, we stress more and we take more classes on critical reasoning so that you'll not find it difficult to solve questions on critical reasoning. And we are done with all the topics of assumptions, course of actions, cause and effects. Ivan అయిపోయినాయి కదా. So critical reasoning lo ఏమిటంటే, you should have some good knowledge in English. You'll find some, you should know the meanings of some words and what is the context in which those words are used. Only those with good knowledge in critical English can solve these questions easily. So what many people do, చెప్పాక చాలా మంది క్వశ్చన్స్ క్రిటికల్ రీజనింగ్ వదిలేస్తూ ఉంటారు. సో అందరు చేసిన క్వశ్చన్లు నువ్వు కూడా చేస్తే నీకు ఆ వ్యక్తికి సమానంగా మార్కులు వస్తాయి. If you do the same questions which others also attempt, you and that person also will get the same marks. Then you are not showing any difference. In the competitive exams, you are supposed to go for those questions which most of the people leave. And these questions, you will get somewhere around 5 to 6 questions in critical reasoning. And I told you, can you expect all the 6 questions to be tough? No. A minimum of 3 to 4 questions will be easy. But you should have some knowledge what critical reasoning is all about. మనం బేసిక్ లెవెల్ నుంచి నేర్చుకుంటాం శ్రీధర్ సిసిలో క్రిటికల్ రీజనింగ్లో గురించి. అజంప్షన్స్ కానీ, కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ కానీ, స్ట్రాంగ్ అండ్ వీక్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ, కంక్లూషన్స్ కానీ, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ, ఇన్ఫరెన్సెస్ కానీ, ఇవన్నీ మనం బేసిక్ లెవెల్ నుంచి నేర్చుకుంటాం. పర్ఫెక్ట్గా మనకి టాపిక్ పైన ఒక ఐడియా ఉంటుంది. వాటి నుంచి ఆ బేసిక్స్ కనుక స్ట్రాంగ్ ఉంటే కంపల్సరీ మీరు 3 to 4 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు out of 5 to 6 questions given from critical reasoning. Let's try to understand what is the question here. School XYZ has decided to give students an opportunity to work after school hours in order to earn extra credit. They are trying to give them an opportunity. Opportunity అంటే ఒక అవకాశం ఇస్తున్నారు. దేనికోసం? టు ఎర్న్ ఎక్స్ట్రా క్రెడిట్, అంటే టు ఎర్న్ ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ అనుకోవచ్చు. స్కూల్లో ఏం అవకాశం ఇస్తున్నారు వాళ్ళు? దే కెన్ డూ ఎనీ వర్క్ ఆఫ్ దేర్ చాయిస్. దే కెన్, దే మస్ట్ కాదు. వాడు ఏమన్నాడు అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ విల్లింగ్ దే కెన్, అవకాశం ఉంది, వెళ్ళొచ్చు. కంపల్సరీయా లేకపోతే చాయిస్? ఇట్ ఈస్ అప్ టు దెమ్మా? ఇట్ ఈస్ అప్ టు దెమ్. దే కెన్ ఎనీ వర్క్ ఆఫ్ దేర్ చాయిస్ లైక్ కరెక్షన్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్స్, preparing course work for a lecturer,
administrative work and so on. Now this school is giving them an opportunity to get involved in the process in which the school is run. Avuna kada? Which of the following statements strengthens the decision taken by school? Strengthens. Strong and weak arguments. Avuna kada? Strengthen అంటే ఏంది? స్కూల్ తీసుకున్న డిసిషన్కి సపోర్టింగ్గా ఉండాలి కింద ఆప్షన్లో. అవునా కాదా? ఎవరు తీసుకున్న డిసిషను? స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్న డిసిజన్కి ఇది సపోర్టింగ్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. సమ్ పేరెంట్స్ బిలీవ్ దట్ children should work only after completing their education. Now if parents believe that they have to work only after completion of education, now this school would not have come up with this opportunity for the students. అవునా కాదా? చదువంతా అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ పనిచేయాలని పేరెంట్స్ కనుక అనుకుంటే చదువుకునే టైంలో స్కూల్లో విద్యార్థులకు ఈ అవకాశం ఎందుకు ఇస్తారు? ఇది స్ట్రెంథనింగా వీకెనింగా? వీకెనింగ్. నెక్స్ట్ వన్ చూడు. స్టూడెంట్స్ టుడే ఆర్ ఆల్రెడీ అండర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ because of school curriculum, classes and extracurricular activities, thus leaving no time for anything else. Now there, come on, tell me, this is pretty easy. Is this statement supporting or weakening? Weakening. Asal the school తీసుకున్న డిసిజన్కి ఇది సపోర్ట్ చేయట్లే. నెక్స్ట్ ఏందో చూడమ్మా. Many parents have opposed the idea of extra credit as they believe that this will lead to unhealthy competition. Come on. If parents are opposing this, the school will never come up with this idea. This is also weakening. Many teachers of the school XYZ have recently resigned. As a result, the existing staff is overburdened with work. Appudu, if the school is assuming that the existing staff is overburdened with the work and they need some help from the student, instead of using the word can do, they would have used must to do. అవునా కాదా? బర్డన్ ఎక్కువైపోయింది, ఉన్న ఫ్యాకల్టీస్కి పని చేయలేకపోతున్నారు అంటే దే మస్ట్ అని చెప్పి కంపల్సరీ రూల్ పెడుతుంది కదా. కానీ అక్కడ అన్నాడు కెన్ చేసే అవకాశం ఇష్టం. ఇది అనుకోవచ్చా? నో వే. లాస్ట్ ఫస్ట్ 4 కాబట్టి రాంగ్ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా లాస్ట్ నీ ఆన్సర్ అవ్వాలి. చూడు, గివింగ్ చిల్డ్రన్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ వైల్ లెర్నింగ్ హెల్ప్స్ టు ఇన్ ఇన్కల్కేటింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ దెమ్ లైక్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డిసిప్లిన్. ఈజ్ ఇట్ స్ట్రెంథనింగ్? అబ్సల్యూట్లీ ఎస్. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ మై ఆన్సర్? Next is 61. What's happening here? Meta city is the largest metro city of country. Why? A city amma? Meta city. Metro city, largest metro city of country. Why? And has numerous supermarkets which sell food at cheaper prices and are open 24 hours. Despite this, the street shops in Meta city attract more customers as compared to the supermarkets. అమ్మ సూపర్ మార్కెట్స్ లార్జెస్ట్ మెట్రో సిటీ అంటే మంచిగా వెల్ డెవలప్డ్ సిటీ అనమాట. ఇది లార్జెస్టా స్మాలెస్టా? లార్జెస్ట్. ఏ కంట్రీకి? వైకి. అన్నిట్లకంటే పెద్ద సిటీ అంట. ఏమిటంట? చాలా సూపర్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ? మెటా సిటీలో. అండ్ దే సెల్ ఫుడ్ ఎట్ చీపర్ ప్రైసెస్ అండ్ ఆర్ ఓపెన్ 24 hours. దే ఆర్ ఓపెన్ 24 hours and then they sell food at cheaper price. But still street shops in meta cities attract more customers as compared to supermarket. So more people are willing to go and have their food at street shops rather than going to supermarket. Supermarkets తక్కువ రేట్కి ఫుడ్ దొరుకుతుంది, అయినా కూడా వీళ్ళందరూ ఎక్కడ పోతురు? స్ట్రీట్ షాప్స్ పోతురు. ఎందుకంటావు అట్లా? క్వశ్చన్ ఏం చూడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇఫ్ టేకెన్ టు బి ట్రూ మే బి అ రీజన్ ఫర్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్? అంటే మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్ట్రీట్ ఫుడ్ rather than going to supermarket. అంటే maybe there is some problem with the supermarkets. అవునా కాదా? నేను స్ట్రీట్ షాప్స్లో ఫుడ్ తినడానికి ఇష్టపడుతున్నా, కానీ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి తినలేకపోతున్నా అంటే సూపర్ మార్కెట్లో ఏదో ఉందాడ. అవునా కాదా? అంతే కదమ్మా. ఏందంట ఫస్ట్ వన్ చూడు. ద స్ట్రీట్ షాప్స్ ఆర్ ఓల్డర్ దెన్ ద సూపర్ మార్కెట్స్ ఆఫ్ ద సిటీ. సూపర్ మార్కెట్స్ కంటే చాలా పాతవంటే నేను పోయి స్ట్రీట్ ఫుడ్లో తింటాను. నాకు కావాల్సింది ఏంది? టేస్టు. నాకు కావాల్సింది ఏంది? ఇంటికి దగ్గర ఉండాలి. చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఏడున్నాం? అమీర్పేటలో ఉన్నాం. పటాన్చెరులో సూపర్ మార్కెట్ పెట్టి తక్కువ రేటు వస్తుంటే ఇప్పుడు నేను అందరం పోయి ఆడ తిని మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలనా? చెప్పండి. అంతే కదా. ఇప్పుడు చూడు ఏంది ఇది. ద స్ట్రీట్ షాప్ సెల్ స్పెషల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సూపర్ మార్కెట్. కెన్ దిస్ బి ద రీజన్? ఎస్, స్పెషల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? The supermarkets are away from the main city and it is inconvenient for the residents to travel to the supermarket. This is also a
reason why people go for street food rather than going for supermarkets. Last, street shops are cheaper but unhygienic. No. If it is unhygienic, why would people rather go to eat food in street shops? So what should be my answer? మీ ఆన్సర్. కమాన్, ఇది కూడా ఈజీగా కాదా? చెప్పండి అమ్మా. ఉన్న 5లో మనం 2 పక్కా చేయగలిగినాం కదా? చెప్పండి. అదే చెప్తున్నా. వాట్ సమ్ పీపుల్ డూ ఇస్ క్రిటికల్ రీజనింగ్ వాళ్ళు భయపడిపోయి చదవం కూడా చదవరు, క్వశ్చన్ వదిలేస్తారు వాళ్ళు. వాట్ మెనీ పీపుల్ డూ ఇస్ వెన్ ఎవర్ దే కమ్ అక్రాస్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ క్రిటికల్ రీజనింగ్, they just leave it. They don't even read the question. That is the mistake they do. So you don't do the same mistake which others are doing. Next, this consists of a statement followed by 2 course of actions. What is course of action? Course of action ఏముంటే స్టేట్మెంట్లో 2 things. What are those 2 things? Statement will either have information about a problem or for policy. Problem ఉంటే solution, పాలసీ ఉంటే బెటర్మెంట్. తెలుసా తెలీదా? చూడు ఏముంది స్టేట్మెంట్లో, ప్రాబ్లమా పాలసీయా? ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? a highly contagious and often fatal flu. Often fatal. What do you mean by fatal? Fatal అంటే ఏంటది? This person is suffering with a fatal disease అంటే అమ్మా fatal అంటే ఏమనొచ్చు అంటే causing to death అనొచ్చు. సీరియస్. fatal అంటే ఏంటిది? causing to. So fatal flu has spread in village A. Flu has spread in village A. Doctors are in a fix as this strain of virus causing the flu has been reported for the first time. Doctors are in a fix. In a fix ante they are in the process of making a medicine. They are trying to fix this problem. They are in a fix ante they are trying to fix this problem. They are coming up with some sort of medicine. Contagious, highly contagious ante మామూలు contagious కూడా కాదు. highly contagious అంటే ఇక టచ్ చేస్తే చాలా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అంతే కదమ్మా. కంటిన్యూస్ అంటే ఒక హైలీ అంటే వెరీ డేంజరస్, సూపర్ ఫాస్ట్. ఎస్, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. ప్రాబ్లమ్, దిస్ ఈజ్ వెరీ కంటేజియస్ అండ్ దిస్ విలేజ్ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ వెరీ ఫేటల్ ఫ్లూ ఇన్ విలేజ్ ఏ. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్? The first duty of the government is to see that this fatal flu which is highly contagious is limited only to village A. It does not spread from this village to other village. Avuna kada? Next is what? As soon as possible the scientists or the doctors should come up with some medicine. Why? Because the doctors have already identified the strain of the virus which is causing this flu. Avuna kada? First individual scientists should be mandated by the government to develop vaccine for the disease within a month's time. Yes, short period of time. మన దగ్గర ఎక్కువ టైం లేదు. లేట్ అవుతుంటే ఇది స్ప్రెడ్ అయిపోతాం. ఇన్ 1 year అంట. అప్పుడు అది అసలు అవసరమా? చెప్పండి అమ్మా. హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు వేస్ట్. వీ నీడ్ ద సొల్యూషన్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ కంటేజియస్ డిసీజ్. ఇఫ్ వీ మేక్ ఇట్ లేట్ ఇట్ మైట్ క్రియేట్ మోర్ ట్రబుల్. అవునా కాదా? నెక్స్ట్, the village should be quarantined and the movement of the people to and from the village should be restricted. Absolutely right. This is preventive steps. Identidi preventive step. Course of action, preventive steps always accepted. Idi there is no other time. You have to come up with some medicine. So what's the answer? Both 1 and 2. Next question number entama? Next emito 95. By putting climate change in school textbooks, now question is about weakening and strengthening other strong and weak arguments. By putting climate change in school textbooks, scientists are missing the point. It should be acted upon and not preached. Come on, scientists are missing a point. And it should be acted upon and not preached. And it should be acted upon and not preached. And అమ్మా మాటలు కాదు చేతలు కావాలి, తెలుగులోకి మార్చుకుంటే. అర్థమవుతుందా? క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి ఓ లెక్చర్ ఇవ్వటం కాదు. ఆ క్లైమేట్ చేంజెస్ని ఎలా మన నేచర్కి లేకపోతే మనకి ఇవి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే
ఏం చేయాలి అనేది పనుల్లో చూపించాలి, చేతల్లో చూపించాలి, అంతే కదా. సో టెక్స్ట్ బుక్లో పెట్టడమే కాదు, పిల్లల్లో అది ఇంకల్కేట్ చేయాలి హ్యాబిట్స్ని. క్లైమేట్ చేంజ్ అవ్వకుండా మనం చేయాల్సిన పనులేంటి, ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి, మనం చేయకూడని తప్పులేంటిది అనేది పిల్లలతో నేర్పించాలి, అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, స్ట్రాంగ్ అండ్ వీక్ గవర్నమెంట్స్ కదా. అవేర్నెస్ అబౌట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అమౌంట్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఎన్ష్యూర్స్ ద కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్చువల్ connection between individual contribution to overall ecosystem. Is it right or wrong? Yes, awareness is always correct. See, why are you trying to teach all this in school? Because we are trying to create awareness among the children right from the school level, so that once they grow up they don't do anything which harms the environment. Avuna kada? So awareness creation, idi acceptable or not acceptable? Acceptable. Effective policies and frameworks regarding climate change can be framed only when the policy makers have been sensitized towards it since child. Who are policy makers? Politicians are the one who make policies. Unkoti ikkada em annadu, it should be acted upon rather than preaching. You should not give lectures. Serious action should be taken against this. Ante, for example, deforestation is taking place. If somebody cuts trees or if somebody is doing this illegally, they should be punished seriously. Avuna kada? Ante identi దీనికి ఏం రావాలి, స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ రావాలి, అర్థమవుతుందా. పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి, ఎక్కువ పొల్యూషన్ని ఎమిట్ చేస్తాయి, వాళ్ళు అవన్నీ చేయకుండా చూసుకోవాలి. కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి, పాయిజనస్ కెమికల్స్ అన్నిటిని దే లీవ్ ఇట్ ఇన్ టు రివర్స్ ఆర్ దే లీవ్ ఇట్ టు నియర్ బై లేక్స్. Serious action, if you frame a serious rule, then they'll make sure that these type of things do not happen kada. Avuna kada? రూల్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తారు, అప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేదా? ఉన్నాయి. అందుకని వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు క్రికెట్గా, ఎఫెక్టివ్ పాలసీస్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో చేయాలి. ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎవరు ఫ్రేమ్ చేస్తారు, పాలసీ మేకర్స్ ఎవరు, పొలిటికల్ లీడర్స్. వీళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే ఎన్విరాన్మెంట్కి నష్టం కలగకుండా ఏవైతే పనులు చేయాలో అలాంటి భావన వాళ్ళ మైండ్లో ఫిక్స్ చేయమని చెప్తున్నారు. రైటా రాంగా? అలా చేయటం వల్ల పెద్ద అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఏమన్నా రూల్స్ తయారు చేసినా అది ఎన్విరాన్మెంట్కి మంచి చేసేవే ఉండాలి కానీ చెడు చేసేవి ఉండకూడదు. అర్థమవుతుందా లేదా? సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ హియర్? బోత్ 1 and 2. ఆర్ స్ట్రెంథనింగా వీకెనింగా? నెక్స్ట్ 96. By washing hands often and thoroughly with antibacterial soap, one can help prevent most diseases among adults. But ఏమంటున్నాడమ్మా, బై వాషింగ్ హ్యాండ్స్ రెగ్యులర్లీ అన్నాడా, థరోలీ అంటే బాగా డీప్గా వాష్ చేసుకోవడం వల్ల హ్యాండ్స్ని, అంటే ఎక్కువసేపు ఎవ్రీ కార్నర్. అర్థమవుతుందా? సీ వెన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కరోనా దే షోడ్ us how to wash your hands కదా, and that is called thoroughly washing. టీవీలో చూపించారుగా ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలని. ఇట్స్ కాల్డ్ thoroughly washing. సో వన్ కెన్ హెల్ప్ ప్రివెంట్ మోస్ట్ డిసీజెస్ అమాంగ్ అడల్ట్స్. సరే, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, స్ట్రాంగ్ అండ్ వీకెండ్సా చెప్పండి అమ్మా. యాంటీబ్యాక్టీరియల్ సోప్స్ డెవలప్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దస్ క్రియేట్ జర్మ్స్ దట్ ఆర్ ఈవెన్ స్ట్రాంగ్ దెన్ బిఫోర్ అంట. అంటే ఇది స్ట్రెంథనింగా వీకెనింగ్. చేతులు కడుక్కోవటం వల్ల ఆరోగ్యం బాగుపడిద్ది అంటున్నాడు, కానీ ఇక్కడేమో ఆరోగ్యం పాడవద్దని చెప్తున్నాడు. ఇది రైటా? సెకండ్ ఏందో చూడమ్మా. యాంటీబ్యాక్టీరియల్ సోప్ స్ట్రిప్స్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ దోస్ బ్యాక్టీరియా యాజ్ వెల్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బై ద బాడీస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. స్ట్రిప్ హ్యాండ్స్ అంటే చేతుల నుంచి తొలగించేస్తాయి ఏ బ్యాక్టీరియాని, దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బై ద బాడీస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, దస్ కంప్రమైజింగ్ బాడీస్ న్యూట్రల్ డిఫెన్స్ అగేన్స్ట్ అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్. కాంప్రమైజింగ్ అంటే ఏంటిది, బాడీస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయంట ఈ సబ్బుతో కడుక్కోవటం వల్ల. దానివల్ల ఈ న్యాచురల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటుంది. న్యాచురల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ని ఎఫెక్ట్ చేసేటట్టయితే వాటి వల్ల మనకి ఏముంది లాభం? ఇది వీకెనింగా స్ట్రెంథనింగా? వీకెనింగ్. సో వాట్స్ ది ఆన్సర్? బోత్ 1 and 2 వీకెన్స్ ద గివెన్ ఆర్గ్యుమెంట్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీ వన్? చెప్పండి అమ్మా. 5 questions ఈజీగా కదా, అండ్ దీస్ 5 questions కెన్ బీ సాల్వ్డ్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ a good idea about critical listening. అసలు ఏందో సినిమా తెలుస్తేనే చేయగలుగుతాం, లేకుండా చేయలేం. సో దయచేసి క్రిటికల్ లిజనింగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఓపికతో ఒక 2 నిమిషాలు చదవండి,
మనకు తెలిసిన క్వశ్చన్లే ఉంటాయి అక్కడ, మీరేం కంగారు పడి భయపడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ is 68 to 73. This is question on input output. I'll just give you the brief idea about how the elements are being shifted. Okay na? So this input output, how many steps? Come on. Which is the final step? Step 6 is the last step. Clear ga in most of the questions he will mention which is the last step. See the input to check how many numbers and how many words are given to us. How many numbers? 1 2 3 4 5 6. How many words? 6 words. Antena? Directly come back to the last step. And see the order in which numbers and words are arranged. Numbers and words are arranged in alternate positions. Adaithe నాకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. అవునా కాదా? Numbers and words are arranged in alternate positions. ఇప్పుడు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దే ఆర్ నైదర్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ నార్ ఇన్ డిసెండింగ్. అవునా కాదా? సరే, వర్డ్స్ పరిస్థితి ఏంటిది? నైదర్ ఆల్ఫాబెటికల్ నార్ రివర్స్ ఆల్ఫాబెటికల్. అవునా కదా? ఆల్ఫాబెటికల్ అంటే అందరికంటే ఫస్ట్ నాకు ఏం రావాలి? బై. లేదా రివర్స్ అన్నా కూడా అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఏం రావాలి? వి. యువిఏ కదా? చెప్పండి, అట్లేం లేదు. సరే, ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇన్పుట్ నుంచి స్టెప్ 1. What are the words and numbers that are shifted? Is it shifting only one element or two elements? This is what is important that you are supposed to do first. Input nunchi step 1 koste 13 is in the same place, but after 13 I have by. If you observe carefully, 13 smallest number kada, by alphabetical order B comes first. Inka 42 property, 53 value, 27 must, 88 investment, 65 అన్నీ సేమ్ టు సేమ్. అవునా కాదా? రెండు ఎలిమెంట్స్ షిఫ్ట్ అయినాయి. ఏంటా రెండు ఎలిమెంట్స్? 13 బై. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో చేంజ్ కనపడుతుందా, రైట్ హ్యాండ్లో చేంజ్ కనపడుతుందా? రైట్ హ్యాండ్. చూడు, 13 బై 42 ప్రాపర్టీ, 53 వాల్యూ, 27 ఈస్ హియర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ హియర్. 27 next number after 13, next highest number after 13, 27. After B alphabetical order C D E F G H I E. సరిపోయింది కదా? చెప్పండి అమ్మా. మళ్ళా థర్డ్ స్టెప్లో ఏమొచ్చింది? 42 మస్ట్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో నెంబర్, తర్వాత వర్డ్. అంతేనా? 27 తర్వాత హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటిది? 42. ఆఫ్టర్ I in alphabetical order it is M. And in step 4, 53 property. But be careful here. Left hand number, right hand number. Malla left hand number, right hand number. After 53, which is the highest number? After 53, 65. You go left hand. After 65, which is the highest number? 88, right hand. Numbers are placed in the left hand and right hand. Immediate to the number is the word which comes in alphabetical order. Saripayinda leda? Cheppandamma. Did you understand this? Come on. So I am sure you will be able to solve this here. That's not a big deal. Come on, let's go for solving questions on syllogism. Syllogism is from which number? 89 to 94. How many questions? 5 or 6 are? 6 questions. Amma? Chalo chadu. All booklets are, all notebooks are sheets. Some sheets are tests. All booklets are sheets. All booklets are sheets, right or wrong? All tests being booklets is a possibility. All the statements positive or negative? Come on, all the statements positive or negative? Positive. When all the statements are positive, is a possibility with positive conclusion, always right. Right or wrong? Some visions are aims. No aim is a goal. All goals are objectives. First ఏమిటో? Some objectives are aims. సంబంధం ఉందా? No aim is an objective. Starting conclusion ఏం చదివావు? Some objectives are aim. Next conclusion ఏంటిది? No aim is an objective. Can you smell something here? Yes. What can be my answer? My answer can be
either or. అవునా కాదా? సో ఫస్ట్ ఏంటి, సమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఎయిమ్స్, రాంగ్. సెకండ్ ఏంటిది, నో ఎయిమ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఏమిటమ్మా, రైటా రాంగా? రైట్. పాజిటివా నెగిటివా? నెగిటివ్. కాంప్లిమెంటరీ ఏమిటి, సమ్ ఎయిమ్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. కెన్ ఐ పుట్ ఎయిమ్ హియర్? కమ్ ఆన్, కెన్ ఐ పుట్ ఎయిమ్ హియర్? సమ్ ఎయిమ్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇప్పుడు ఇది రైట్ ఆర్ రాంగా? రైట్. Then this is automatically wrong. Some aims are objective is right and some objectives are aims is wrong. Is my answer either or? మాట్లాడాలమ్మా, సైలెంట్ కూర్చుంటే బాగోదు. either 1 or 2. Option number, question number 90. What is the option? What is 5? Please respond, don't sit idle. Next, all questions are answers. No answer is a reply. All replies are solution. Syllogisms మించిన ఈజీ క్వశ్చన్స్ నాకు తెలిసి రీజనింగ్లో ఇంకేముండవు. సిలాజిజం, కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, ఇదంతా చిన్నపిల్లల ఆట. అర్థమవుతుందా? ఇది మీరు దీని గురించి కష్టపడిపోయి భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. Syllogisms and input మన ఏంటిది, coded inequalities, they're the most easiest ones in reasoning. And what I think is, these questions on syllogism will be given only for you to score 5 marks. This is what my assumption is. It's only my view, my personal view. ఏదో పిల్లలు పాపం డబ్బులు కడుతున్నారు, ఒక 5 మార్కులు క్లోజ్ చేసేసుకోవాలని చెప్పి ఆ ఎస్బీఐ వాళ్ళు, ఐబీపీఎస్ వాళ్ళు మీ మీద జాలి దలిసి ఆ క్వశ్చన్లు ఇవ్వటమే, అంతమించి ఏం లేదు ఆడ. అంతే కదమ్మా, అందరికి 5 మార్కులు వస్తాయి. ఇంకా ఆ క్వశ్చన్ వాళ్ళు జరిగే లాభం ఏముంది? నేను చెప్పాను మీ క్లాస్లో, అందరు చేసే క్వశ్చన్లు కూడా మనము చేస్తే వాడికి మనకి తేడా లేదు. అవునా కాదా? అవతల వ్యక్తి కంటే మనకు ఎక్కువ మార్కులు ఎప్పుడు వస్తాయి? ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి చేయలేని క్వశ్చన్లు మనం చేయగలుగుతామో అప్పుడే మనకి ఆ వ్యక్తి కంటే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి. వాటిపైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం టైం సేవ్ చేసే టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి. 5 questions on syllogisms అంటే దే షుడ్ బి సాల్వ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ 2 minutes. ఓన్లీ ద డయాగ్రామ్, ద రెస్ట్ ఓన్లీ బై లుకింగ్ విత్ ఐస్. చిన్నపిల్లల్లాగా నో ఏస్ బి, సమ్ ఏస్ ఆర్ బీస్, రైటు రాంగు, ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ బొమ్మలు దించుడు, ఇట్లాంటి పిచ్చి పనులు దయచేసి చేయకండి. అర్థమైందా? ఆ బయట నేర్పించే మహానుభావులు కూడా అట్లాగే నేర్పిస్తున్నారు. Nobody will come and correct your paper. Nobody will correct your paper. The ultimate goal is speed is important. What's the question here? No reply is question. No reply is question. Right or wrong? Right. Complementary and the some replies are question. Asal reply a boundary that లోపల పోవచ్చా? What is the answer? Right. కళ్ళతో చూసి చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు దీనికి ఇప్పుడు నేను ఇలా ఒక బొమ్మ దించి ఆర్ అని రాస్తే ఆరు ఏ టచ్ అవ్వద్దు, ఆరు చుట్టూ ఎస్ వస్తుంది. ఇవన్నీ ఏంది? ఇది చిన్నపిల్లల లెక్కలు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అది డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ మీ ప్లీజ్. సో రైట్, నెక్స్ట్ ఏంది? ఆల్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ రిప్లై. సొల్యూషన్ రిప్లై లోపల ఉన్నాయా? లేవు. వాట్స్ ది ఆన్సర్? ఓన్లీ వన్. ఆప్షన్ నెంబర్ 4. Let's go for question number 92. What's 92? Come on. I think this is about the same statement, isn't it? Same statements are different statements are. Only the conclusions are different. Let's go for this. No solution is an answer. Right or wrong? Cheppandamma. No solution is an answer. Right. Pakka. Complementary. Some solutions are answer. Some solutions are answer. Can answer touch solution? Come on. Yes or no? Yes. Can answer touch solution? Yes. Answer cannot touch reply. Without touching reply, what I'll try to do is I'll put answer somewhere here. Avuna kada? So it's automatically wrong. Next entity, all questions being solutions is a possibility. Can I bring all the questions inside solutions? Happy ga. Question to part ఎవరు వస్తారు? ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఎవరు టచ్ చేయకూడదు? రిప్లైని. మరి ఆన్సర్ రిప్లైని టచ్ చేయకుండా ఈ సొల్యూషన్ లోపల ఎక్కడో ఒక కార్నర్లో రాసుకోవచ్చా, రాసుకోకూడదా? ఐ విల్ పుట్ ఆన్సర్ సమ్వేర్ హియర్. అకార్డింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆన్సర్ అండ్ రిప్లై షుడ్ నాట్ టచ్ ఈచ్ అదర్.
నేనేమంటా అంటే ఈ బొమ్మలు దించుకోవటం చేయకూడదు, మనం చిన్నపిల్లలం కదా కాదు కదా, ఆ మాత్రం మనం చూసి చెప్పలేము ఆ బొమ్మని. What I suggest is, you're not supposed to draw these diagrams, and we are not no more kids. We are no more kids. We have done graduation. Can't we just see this diagram and say that I can take A inside S without touching R, and you can't you decide by yourself without writing all these things? Come on, you can decide it, kada. Then when you can decide, what is the purpose of drawing the diagrams? No. So this is right. It's your answer. Only two. Option. Next. All languages are script. Some scripts are dialects. Some scripts are dialects. All the statements, positive or negative? Come on, come on. When all the statements are positive, any negative conclusion that is right will automatically become false. Any negative conclusion that is right will become false. I am stressing on the word right. Be careful. No dialect is a script. Abba, no dialect is script, direct wrong. Avuna kada? All. No dialect is. Sorry, I think I made a mistake here in a hurry. What's this? Some languages are dialects. Earlier I have written it as some scripts are dialects. Make a correction. Okay na? Chalo. Chapandamma, entidi? No dialect is a script. No dialect is a script. Dialect ki script ki relation లేదు అంటున్నాడు వాడు, కానీ అక్కడ చూస్తే some relation is existing. So right or wrong? Wrong. All scripts అన్ని డైరెక్ట్ లోపల తీసుకెళ్ళిపోవచ్చా? అన్ని స్టేట్మెంట్స్ పాజిటివ్ కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు ముగ్గురు ఫ్రెండ్సా ఎనిమీసా అంటే ఎవరన్నా ఎవరికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, వాళ్ళ మధ్యలో ఎనిమిటీ లేదు. వీడు వాడిని టచ్ చేయకూడదు, వాడు వీడిని టచ్ అట్లాంటిది ఏమైనా ఉందా? ఈజ్ ఇట్ ఎ పాసిబిలిటీ? ఎస్. డన్. వాట్స్ ది ఆన్సర్? Some languages are dialects. Yes, this is how you draw the dialect. Some languages are dialect. No problem, na. This is only a possibility point. In possibilities, our duty is to check whether it is really possible or not, and then leave it, kada. How will it violate the statement? He says some languages are dialect. Did you attend the class? Huh? If you have attended the class, can you please tell me this is some A sub B? Do you have some A sub B here? Say yes or no. Can I say this is also some A sub B? What do you mean by some A sub B? Don't tell me what is that. I want some A sub B. Can I find some A sub B in this diagram? Yes or no? Yes. What do you mean by some A sub B? There should be some relationship between A and B. ఏకి బీకి మధ్యలో చిన్న టచ్ ఉన్నా చాలు సమ్ ఏస్ ఆర్ బీస్ అంటాం. ఇది ఆల్ ఏస్ ఆర్ బీస్ కాదు సార్, నువ్వు సమ్ ఏస్ ఆర్ బీస్ ఎట్లా అంటున్నావు, ఇది నాకు నువ్వు చెప్పకు. నాకు కావాల్సింది సమ్ ఏస్ ఆర్ బీస్, దాంట్లో దొరుకుతుందా లేదా. ఇప్పుడు సమ్ ఏస్ ఆర్ బీస్ అనగానే మంచిగా నెత్తుపినావు దీనికి దేనికి దీనికి. ఆ సమ్ ఏస్ ఆర్ బీస్ ఎందుకైతే సార్ ఇది సమ్ ఏస్ ఆర్ నాట్ బీస్ అంటే, ఇది సమ్ బీస్ ఆర్ నాట్ ఏస్ అంటే అనొచ్చా? నాకు కావాల్సింది ఏమిటి చెప్పండమ్మా. నాకు కావాల్సిన సమ్ ఏస్ ఆర్ బీస్ ఆ డయాగ్రామ్లో ఉందా లేదా అన్నది మనం వెతుక్కోవాలంతే. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు ఏమంటున్నాడు, ఆల్ స్క్రిప్ట్స్ బీయింగ్ డైలెక్ట్స్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ. ఆల్ స్క్రిప్ట్స్ బీయింగ్ డైలెక్ట్స్ ఈజ్ అ possibility. What I'll try to do is, since everybody are friends here, I'll just draw a diagram like this. All scripts are dialects. When all the statements are positive, any negative conclusion that is true will automatically become false. Why will it become false? There, I'll draw one diagram and show you in the class. I'll say A is equals to B equals to C equals to D. Whatever you want, you can take from this. I can take this as all A's are B's, all B's are C's, all A's are D's, or some A's are D's, some A's are C's, and some A's are B's. ఇది బేసిక్ డయాగ్రామా ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామా? ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్. అవునా కాదా? అందుకోసమే when all the statements are positive, any negative conclusion that is true will automatically become false. నువ్వు అక్కడిక్కడ ఆలీలు నేర్పించింది నేర్చుకోకు స్వామి, మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏం నేర్పిస్తే అదే నేర్చుకో. ఓకేనా? కూర్చో. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఏంది? నెక్స్ట్ 94th క్వశ్చన్ ఉందా? చెప్పండమ్మా, చెప్పు ఏంది ఇది?
Some visions are aims. Some visions are aims. Next, no aim is goal. Next, all goals are objectives. Negative relationship between aim and goal. There is problem with aim and goal. Avuna kada? Chalo, what is the first conclusion? All visions being goals is a possibility. Can I take all the visions inside goal? No. When I try to take all the visions inside goal, what will happen? Aim will also touch goal. Can aim touch goal? No. So is it a possibility or not a possibility? Not a possibility. Now what did he say? It is a possibility. Is he right or wrong? Wrong. Come on, next. 94. Come on, what is the next one? Amma? No object is a vision. Right. Complementary. Some objects are vision. Vision vachi object acheyocha? Chapandamma. Without any problem, I can happily draw vision here. Along with vision or aim. ఈ విషయం నువ్వు బొమ్మ డ్రా చేసి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నీ కళ్ళతో నువ్వు చూసి చెప్పొచ్చు. చెప్పొచ్చా చెప్పలేమా? అండ్ దిస్ ఈస్ రైట్, ఆటోమేటికలీ దిస్ ఈస్ వాట్స్ ది ఆన్సర్? నైదర్ 1 nor 2. Is this clear? Any other doubts from this paper? I left a couple of easier ones for you and I'm sure you'll be able to solve those without any fail. Any doubts? Thank you.